Yeah. So what is cell biology? So it is otherwise also known as cytology. Study of structure and functions of the cell is cell and cell organelles is called cell biology. It explains morphology, biochemical structure, its development, its genetical structure, and evolution of cell and cell components. So that is the uh, you know um, part of cell biology. So we study all these things. So that constitute the cell biology. So in these days, cell biology reached to molecular level after discovery of electron microscopy. So now cell biology and molecular biology, biochemistry, genetics, all of them, so they have mixed. So simply at, at present stage, the cell biology reached to molecular level. So it became part of molecular biology. Anyway, some important facts of cell biology. Theodor Schwann, so he is considered as father of cell biology, and Zacharias Johnson, so who was invented the microscope, which is which opened the gates to the cell biology. So Robert Hooke also made after the Zacharias Johnson. So this is very primitive. What Zacharias Johnson made, Robert Hooke made some improvement to the microscope. So this is Robert Hooke's microscope. Um, yeah, this is more or less a magnifying lens. Okay, so which he used to observe this cork uh, structure. So drawing of the structure of cork by Robert Hooke that appeared in book Micrographia. We all know that Robert Hooke first discovered the cell, which was actually not a living cell. It's a hollow space, hollow chambers. So in the dried cork, చొప్ప యొక్క ఎండిన చొప్ప యొక్క సెక్షన్ కటింగ్ ని అతను అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో యా, సో దిస్ ఈస్ electron microscope. So this is the place we have reached, and now in 1931, Nall and Ruska constructed the first prototype of electron microscope. Simply, so they are considered as the people who constructed the electron microscope. So Nall and Ruska, Max Nall and Ernest Ruska in 1931. We should remember this name. Yeah, so James Swammerdam observed RBCs of frog, and in 1665, the famous Robert Hooke, who first observed and named the term cell. Okay, he observed the plant cork under his simple microscope and noticed many hexagonal chambers like a beehive. అంటే తేనె పట్టులోని గదులు లాంటి కొన్ని గదులను అతను కనుక్కున్నాడు, అబ్జర్వ్ పరిశీలించిండు. సో హీ నేమ్డ్ దెమ్ యాజ్ సెల్. ఆ ఒక్కొక్క ఛాంబర్ కి అతను సెల్ అని, గది అని మీనింగ్ వచ్చేటట్టుగా ఆ పేరు పెట్టాడు. Actually, he observed the hollow dead part of the plant cells. Literally, he observed hollow dead cell wall. Simply, he observed cell walls. Okay, so and its hollow parts. Anyway, Marcelo Marfigi, Nehemian Grew observed many plant cells and called them as cysts, sacs, and utricles.
Marcello Marfigi is considered as father of microscopic anatomy. He did many, uh, you know, micro section cuttings and even animals in the animal tissue observations also. Mostly he did in animals. So he did observe many animal tissues. And the famous Anton van Leeuwenhoek. So he observed bacteria, RBCs, spermatozoa, infusorians, a kind of, protozoans, etc. and named them as animal cubes. Why? Because they are moving and they are very, very smaller, they are unicellular. So he named those unicellular living beings as animalcules. This is also just like Robert Hooke discovery. This is also one of the famous incident in the field of cell biology. Then one more important, the famous cell theory. So here cell theory was proposed by Schleiden and Schwann, but not jointly. Separately, they have proposed. So M.I. Schleiden in 1838, so in plants. Okay, and Theodor Schwann, who was a zoologist, he proposed cell theory in animals. In association with these, after these two, Rudolf Virchow added, he contributed to cell theory to some extent. He added some more points. So anyway, cell theory is, the credit is given to these three scientists. Schleiden, who was a botanist, and Schwann, who was a zoologist, and Rudolf Virchow of Germany, a biologist. Okay, so వీళ్ళు ముగ్గురు ఈ సెల్ థియరీని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో దీస్ గ్రీన్ పాయింట్స్ ఆర్ ది highlights of the cell theory. Okay, so the main features of cell theory was all living beings are made of cells. This is fundamental thing. Okay, with a nucleus bounded by a cell membrane. And second point is cell is the basic and fundamental unit of all the organisms. Okay, we all know that. So these two were proposed by Schleiden and Schwann. But respective organisms, Schleiden to the plant cells and Schwann extended it to the animal cells also. And the one more famous point by Virchow, which was added by Virchow, is every cell is formed from already pre-existing cell by cell division. Okay, so that is, you know, cell theory, major 3 points we should remember. So this last point was of Rudolf Virchow. So yeah, what are the demerits? So living beings constitute animals, plants, algae, fungi, bacteria. Also, at that moment, they don't know about the viruses much. So they didn't extended their cell theory to the virus. They don't know about the viruses. But so viruses are against to these points. Okay, all living beings are made of cells, but viruses are not made of cells. They do not contain cell membrane and nucleus. And so, and same way, prokaryotes, they do not contain the nucleus. Nucleus అనేది prokaryotes లో ఉండదు. సో అవి రెండు demerits గా చెప్పుకోవచ్చు. So modern cell theory, in addition to the previous features, yeah, the cell contains the hereditary information. This is must. ఖచ్చితంగా ప్రతి సెల్ hereditary information, whether it may be DNA, whether it may be RNA. Mostly, if it is a cell, it contains DNA. That's all. Okay, so which is passed on from cell to cell during the cell division. The energy is passed from one cell to another.
Okay, all cells are basically made of some chemical composition and metabolic activities. Okay, so chemical substances, substances, and they perform metabolic activities. So metabolic activities is also very important point. Okay, so all basic chemicals and physiological functions are carried out inside the cells. Okay, so then cell activity depends on the activities of subcellular structures within the cell. అంటే సెల్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది సెల్ ఆర్గనెల్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దెన్ ప్రోటోప్లాజం థియరీ. Yeah. So this theory was proposed by Hartwig in 1892. He described that cell contains a viscous, translucent, colloidal substance called protoplasm. So Huxley described the protoplasm as a physical basis of life. So the term protoplasm was used before the Hartwig was the Purkinje. Okay, Purkinje, he used the term he discovered actually. He called it as sarcode, and Hartwig named it as protoplasm. Yeah, so then those are the some important points, just like introduction to cell biology. And now, so let's see different types of cells. Yeah, cells are basically two types: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Kendra purva kanalu, nija kendra kanalu. Eukaryotic cell contains the nucleus, and prokaryotic cell it doesn't contain. Yeah, so all prokaryotes are unicellular organisms. Okay, while eukaryotes can be either uni or multicellular organisms. అంటే కేంద్రక పూర్వ కణాలు అనేవి అన్ని కూడా అది ఏదన్నా కానీ సో ప్రొకార్యోటిక్ సెల్స్ అన్ని కూడా అవి ఏకకణ జీవులు. యూకారియోట్స్ లో ఏకకణ జీవులు, బహుకణ జీవులు ఉంటాయి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ప్రో ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ కార్యాన్ న్యూక్లియస్. సో హియర్ we can also write it as like this: primitive nucleus. Prokaryotic cell అంటే మీనింగ్. సో కార్యాన్ అంటే మనకు తెలిసిందే న్యూక్లియస్. సో ప్రిమిటివ్ న్యూక్లియస్ కలిగినటువంటి జీవులు అని అర్థం. యా, సో అండ్ దే వర్ ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ living beings about 3.5 million years ago. They were there were prokaryotic type of organisms. So that is archaebacteria. Okay, so then prokaryotes are unicellular that lack a membrane bound nucleus or carrier. Cell organelles like mitochondria or any other cell organelles, they do not contain, they are absent in the cytoplasm except ribosomes. Ribosomes తప్ప ఏ సెల్ ఆర్గనెల్స్ వాటిలో ఉండవు. సెల్ డివిజన్ ఆకర్స్ మెయిన్లీ బై ప్రోకార్యోట్స్ లో సెల్ డివిజన్ ఎలా జరుగుతుంది? బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. లైక్ బ్యాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, మైకోప్లాస్మా, ఓకే, PPL, ప్లూరో న్యూమోనియా like organisms. So all these are the examples for the prokaryotic organisms. And prokaryotic cells were first form of life on the earth. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటివి. సో జస్ట్
archaebacteria are considered part of prokaryotes. So are considered as first formed living beings on Earth. They are simpler and smaller than eukaryotic cells. Yeah, so these are some differences. Prokaryotes, example, bacteria, and eukaryotics, algae, fungi, protozoa, okay, and plant cells, animals. Size is very less, 1 to 2 or 1 to 4 micrometers or less sometimes. So greater than 5 micrometers. Average cell size will be 100 micrometers. So genetics system location మనందరికి తెలుసు దీనిలో yeah nucleus is absent, that is called nucleoid. Naked DNA is present. So then here the nucleus is present. Yeah, all genetic material is also present in the mitochondria and chloroplast. Okay, sometimes in prokaryotic cells, other than the nucleoid, there is a small genetic material called plasmid is also present. Yeah, so nucleus is not surrounded by nuclear membrane. It is surrounded by nuclear membrane. Chromosome does not contain histone. Okay, histone proteins అనేటువంటి వీటిలో ఉండవు. సో మైటాటిక్ డివిజన్ అనేది వీటిలో జరగదు. Here chromosomes have histone. So mitotic nuclear division అనేది జరుగుతుంది. Nucleolus is absent, nucleolus is present. So these are small basics. Yeah, cytoplasmic structures. Mitochondria is absent, chloroplast absent, Golgi body is absent, ER absent. These are all present. Membrane bound vacuoles are absent. These are also present. Here 70s ribosomes with 50 plus 30s subunits, and here 80s ribosomes with 60s and 40s subunits. And cell wall is made up of peptidoglycan. Okay, so which is murine or mucopeptide. You should remember this peptidoglycan made cell wall is present. Here cellulose made. Eukaryotic cell wall is made of cellulose. Yeah, so these are the eukaryotic cell and prokaryotic cell. This is a typical bacterial cell, and this is the typical animal cell, you can say, or eukaryotic cell. Yeah, this is another beautiful diagram depicting all the different kinds of cell organelles. So yeah. So let's see the structure of animal cell. So here, this is a simple animal cell having all those structures. So right from the plasma membrane to, so inside the nucleus, the nucleolus. Okay, so in the chromatin network. So all structures are given. So this is somewhat not familiar to you. So this is actually called this area or this T-shaped structure is actually centrosome. It is made up of 2 centrioles. That is new to you. So remaining all are familiar to you people. Anyway, so cell. Here, yeah. So the cell constitutes cell membrane and protoplasm. Cell contains cell membrane and protoplasm. What is protoplasm? What is the difference between cytoplasm and protoplasm? Protoplasm includes cytoplasm plus nucleus. Nucleus ni cytoplasm కలిపి మనం protoplasm అని పిలుస్తాం in general. Okay, so anyway, mycoplasma is the smallest cell. So having 0.3 micron size. Ostrich egg is the largest or biggest cell, having up to 177 millimeters diameters. And then human neuron or neuron cell
is the longest one. It reaches up to 3 to 4 feet. Yeah. So animal cell structure. So shape. Generally, it is mostly round, but some are ovoid, some are cuboid. Okay. So ఘనాకారంలో అని అంటాం. కొన్ని క్యూబాయిడ్ షేప్ లో ఉంటాయి, కొన్ని పొడవుగా ఉంటాయి, ఎలాంగేటెడ్ లైక్ న్యూరా. సో దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ షేప్, ఫిక్స్డ్ షేప్. సైజ్ ఈజ్ 1 micron to 275 microns. Okay, 1 micron equal to 100 microns. Sorry. So that is equal to 0.001 millimeters. So anyway, ostrich ఇందాక చెప్పినట్టుగా దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్. లాంగెస్ట్ ఈజ్ హ్యూమన్ న్యూరాన్, దట్ ఈస్ స్కియాటిక్ నర్వ్ లో ఉండే న్యూరాన్ అనేది లాంగెస్ట్ వన్. ఓకే. సో యానిమల్ సెల్ స్ట్రక్చర్ ఇంక్లూడ్స్ cell membrane and protoplasm. Yeah, protoplasm is divided into cytoplasm and nucleus. Yeah. So these are the some of the let's see all the cell organelles. The plasma membrane. Kramer and Nageli first described about the cell membrane. So you can say they discovered. Yeah, it is a semi-permeable membrane. అంటే ఇది తన గుండా అన్నిటినీ అలో చేయదు, లోపల నుంచి బయటకైనా బయట నుంచి లోపలికైనా. ఇట్ ఈస్ ఎ లిపిడ్ బయలేయర్. అంటే రెండు లిపిడ్ స్తరాలు కలిస్తే సెల్ మెంబ్రేన్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇట్స్ సైజ్ ఈజ్, యూ రిమెంబర్ దిస్ వన్. సో ఇన్ అన్ యావరేజ్ 100 angstroms its size. Okay. So then structure is of fluid mosaic structure. So we will see in the next slides. Protoplasm. What does protoplasm consist of? So it includes cytoplasm and nucleus. So it is also known as haloplasm or kinoplasm. It was first discovered by okay, so named by Purkinje. Anyway, discovered by Purkinje. So yeah, as usual, the outer part is thicker generally. Okay, ectoplasm you can say. So that is called plasma gel. Actually it is agranula. గ్రాన్యూల్స్ ఏమి ఉండవు, లోపల పార్టే చాలా గ్రాన్యూల్స్ కలిగి ఉంటుంది. అండ్ ఎండోప్లాజం, దీన్ని ప్లాస్మా సాల్ అని పిలుస్తాం. దట్స్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని మెడుల్లా అని కూడా పిలుస్తాం, ప్లాస్మా సాల్. యా. సో సైటోప్లాజంలో ఉన్న నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ ని మనము డయాటోప్లాజం లేదా పారాప్లాజం అని పిలుస్తాం. ప్లాంట్స్ లో వీటిని ఎర్గాస్టిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటాం. Then yeah, so ఏంటి అవి డయాటోప్లాజం, పారాప్లాజం, ఎర్గాస్టిక్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్, మినరల్స్ అండ్ ఆల్ దోస్. సో yeah, remaining living part includes the cell organelles. Okay, so cell cytoplasm లో లివింగ్ పార్ట్, లివింగ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఇంక్లూడింగ్ న్యూక్లియస్. సో ఫస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ cell organelle is endoplasmic reticulum. Was discovered by Porter in 1953. It is made up of tubules, vacuoles, cisternae, network. So as it look like a network, so it is named as reticulum, means network, net like. Okay. Wow. Right. So then, so it's commonly known as benchwork of the cell. Yeah, it is bound by single membrane. So there are two kinds of
endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So it is rough due to the presence of ribosomes on it, and here they are not. Yeah, what is the function? Site of protein synthesis. It is the location where protein synthesis occurs, and also protein folding is also occur. Yeah, in smooth endoplasmic reticulum, glycogen and triglyceride synthesis occurs, and it also participates in cell transport. So these just introduction. Each and every cell organelle will be studied in detail. Yeah, ribosomes. So they are present on the rough end of plasmic reticulum. So they are membraneless cell organelles. They were discovered by Pallad. They are called protein factories. So because on which the protein synthesis are they directly participate in protein synthesis. Yeah, so they are engines of cells. There are in eukaryotic cells, ATS type of ribosomes are present, which are made up of 60S and 40S type. And these two are bound by Mg+2. Okay. So in bound, yeah, 60S is made up of 28S rRNA and 5S rRNA. And 40S S type of rRNA, sorry, subunit contains 80S type of rRNA. They will come again in detail. Yeah, so its main function is simply protein synthesis. Ribosome main function is only protein synthesis and mitochondria. So Benda, so was the person who named them as mitochondria. They are the powerhouses of the cells. They are they are surrounded by two membranes. So there is a gap between two membranes that is called perimitochondrial space. Yeah, there is an inner viscous material or liquid-like area that is called matrix. So upon the inner membrane, the electron transport chain is occurred. Yeah, matrix is the site of TCA cycle, Krebs cycle. It contains circular DNA, just like chloroplast in the plant cell, and it also contains 70S ribosomes, just like prokaryotic cells. And these are the semi-autonomous organelles of the cell. And then Golgi bodies discovered by Camillo Golgi. So in the Purkinje cells of owl and cats. So Purkinje cells are the part of the brain. So Golgi body is a double membranous structure. So it is made up of cyst tubules and cisternae also. Their main function is secretion and protein editing. Protein editing. Yeah, so lysosomes. So these were discovered by Christian Dudoué. They are surrounded by single membrane. Simple గా అవి తిత్తుల్లాగా ఉంటాయి vesicles. They contain acid hydrolytic enzymes. They are famous as suicidal bags of cells. ఎందుకు అంటే whenever the cell need to be destroyed, then the lysosomes of the same cell will be broken and they will destroy all the cell components. And one more famous structure which is part of ergostic substances, that is cytoskeleton. Anyway, here it is made up of microtubules and microfilaments. So their size varies 200 to 300 angstroms. They are made up of a protein called tubulin. So they are nothing but the truly skeleton-like structures for the cell. They give shape and stability to the cell and also helpful for the transport, intracellular transport and extracellular transport.
So anyway, they help in centriole formation, spindle fibers formation, kinetosome formation, flagella formation, and the cilia formation. So due to the presence of this tubulin. And then centrosome. Just now I told you this one is the actual T-shaped structure is centrosome, discovered by von Benden in 1887. It is famously known as cell center. So it is made up of two columnar tubes. They are called centrioles. రెండు స్తంభాకారంలో ఉన్న రెండు నిర్మాణాలతో ఏర్పడతాయి. వాటిని centrioles అంటాం. And the place where centrosome is present called centrosphere. ఇగో ఈ ఈ ఈ ఈ ప్లేస్ అంతటిని కలిపి సెంట్రోస్పియర్ అంటాం. It is made up of tubulin dynein proteins. They are arranged in a triplet manners. So I'll explain there. They help in, centrosome helps in cell division for the synthesis of spindle. They are also helpful in the synthesis of kinetosomes and basal granules of flagella cilia. And then finally, the nucleus. So it was discovered by Robert Brown, bound by nuclear envelope, which is porous. కేంద్రక తొడుగు అనాలి మనం. సో కేంద్రక త్వచం అని కాకుండా ఇది డబుల్ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్, బట్ డిస్కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్. సో ఎనీవే ఇది రంధ్రయుతంగా ఉంటుంది. దానిలో ఉండే ద్రవ పదార్థాన్ని మనం న్యూక్లియర్ శాప్ అని పిలుస్తుంటాం. సో ఇట్ కంటైన్స్ మెయిన్లీ ద క్రోమాటిన్ ఆర్ DNA. Strasburger was the person who discovered the chromosome. Waldeyer named the chromosome, termed the name chromosome. So also in the nucleus there is a structure called nucleolus, which was discovered by Robert Fontana. So this is overall the cell structure. Then let's wait. So first topic in the cell biology would be cell membrane. So in the cell structure, one of the most important structure is cell membrane that separates separates the cell from its surroundings. So that is cell membrane. So we are discussing about the animal cell structure mostly. Anyway, all cells have a lipoprotein made cell membrane surrounding them. In 1885, Kramer and C. Nageli named it as cell membrane. Okay. So Kramer and Nageli named them as cell membrane. J.Q. Plower called it as plasma membrane. Okay, sorry, plasma lemma. But D. Robertis was the actual person who gave the name plasma membrane. Chemically, it is a lipoprotein made bilayer, lipid bilayer. ఓకే, అంటే రెండు వరుసలలో లిపిడ్లు అనేటువంటివి అరేంజ్ ఉండడం వల్ల ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ సెలెక్టివ్ ఆర్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. అంటే ఏంటి?
it doesn't allow all the substances to transport across it. Okay, it only allows which are required to the cell or which are required to be sent out. So అందుకే దీన్ని సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ లేదా యా సో ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ ఎలాస్టిక్, కొద్దిగా సాగే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ సెపరేట్స్ ద సెల్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది బయటి సరౌండింగ్స్ నుంచి సెల్ ని సెపరేట్ చేస్తుంది. సో గార్టర్ అండ్ గ్రండెల్ were the two scientists who isolated plasma membrane for the observation from the RBCs. RBCs నుంచి ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరు సెపరేట్ చేశారు. సో హీమోలైజ్డ్ ఆర్బీసీస్ సెపరేట్ మెంబ్రెయిన్ ని వాళ్ళు రెడ్ సెల్ గోస్ట్ అని పిలవడం జరిగింది. ఎందుకంటే అది ఆర్బీసీ యొక్క అది కాబట్టి సో వాళ్ళు దాన్ని రెడ్ సెల్ గోస్ట్ అని పిలిచారు. ఎనీవే యా రిలీజ్డ్ గోస్ట్. So what is released ghost? Retrieving the semi-permeability of such membrane by some techniques and is used to study its nature. Resealed ghost అంటే ఏంటి అంటే దీన్ని మనము ఐసోలేట్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క నేచర్, ఒరిజినల్ నేచర్ అనేది కోల్పోతుంది. కొన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి తిరిగి దాన్ని అతికించి సేమ్ సెమీ పర్మియబిలిటీ నేచర్ని మనం తీసుకురాగలిగితే ఆ స్ట్రక్చర్ని, ఆ సెల్ మెంబ్రెయిన్ని రీసీల్డ్ గోస్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ వైట్ గోస్ట్? కంప్లీట్లీ హీమోలైజ్డ్ ఆర్బీసీస్ ని మనం వైట్ గోస్ట్ అని పిలుస్తాం. అంటే దానిలో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతే దాన్ని వైట్ గోస్ట్ అని పిలుస్తాం. ఎర్ర రక్త కణం, ఖాళీ ఎర్ర రక్త కణం అని అర్థం. ఓకే, so theories of plasma membrane structure. Let's see these today. Yeah, so there are many different theories, different models to explain the plasma membrane structures were proposed, but so only 4 models they became famous. Right. So what are those 4 models? Biomolecular leaflet model, or bilayer model, or sandwich model. Sandwich అనేది మనందరికి తెలుసు. And trilaminar model or humid membrane model. This is also very famous. Otherwise it is also known as greater membrane model. And micellar model. Okay, and then fluid mosaic model. So these are the famous models. Let's see the first one, the biomolecular leaflet model or bilayer model, simply sandwich model. So sandwich model was proposed by Daniel and Dawson in 1934. According to this model, plasma membrane is made up of 2 lipids layers. Okay, 2 లిపిడ్ లేయర్ల కలయికతో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అని ఈ మోడల్ ఫస్ట్ టైం తెలియజేయడం జరిగింది. సో ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ కవర్ దీస్ లిపిడ్ బైలేయర్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ లైక్ ఎ శాండ్విచ్. యాజ్ ద డయాగ్రామ్. యా, సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇదొక లిపిడ్ లేయర్. యా, సో ఇదంతా ఒక లిపిడ్ లేయర్, ఇదంతా ఒక లిపిడ్ లేయర్. అంటే ఈ పర్పుల్ కలర్ ఏరియా మొత్తం ఒకటి, సో ఈ పర్పుల్ కలర్ ఏరియా అంతా ఒకటి. సో ఇది లిపిడ్ బై లేయర్. ఏంటి ఇదేంటిది మనందరికి తెలిసిందే, పాస్ఫోలిపిడ్. ఒక్కొక్క పాస్ఫోలిపిడ్. ప్రతి పాస్ఫోలిపిడ్కి ఒక హెడ్ ఉంటుంది, 2 టైల్స్ ఉంటాయి. సో ఇదంతా ఒక వరుస, ఇదంతా ఒక వరుస, కాబట్టి ఇది లిపిడ్ బై లేయర్. సో ఇదేంటిది, outer globular protein layer,
దిస్ ఇస్ ఆల్సో అవుటర్ గ్లాబ్యులర్ ఇన్నర్ కింది వైపు అంటే సైటోప్లాజం వైపు ఉండే ప్రోటీన్ లేయర్. అంటే ఈ ప్రోటీన్ లేయర్ మధ్య సో ఒక శాండ్విచ్ లాగా సో ఈ యొక్క ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ ఉంటుంది అని తెలియజేసి, కాబట్టి దీన్ని శాండ్విచ్ మోడల్ అనే పేరు వచ్చింది. ఓకే, సో లిపిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి అవి? ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. ఇది మాత్రం సో యూనివర్సల్, అందులో ఎలాంటి మిస్టేక్ లేదు. అండ్ దేర్ హైడ్రోఫిలిక్ పోలార్ హెడ్ గ్రూప్స్ ఓరియంట్ అవుట్వర్డ్ and their hydrophobic non-polar tails orient inward and opposite to each other. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ హెడ్ రీజియన్స్ అన్ని హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ అంటే ఏంటి? అవి నీటికి ఆకర్షణ చూపుతాయి. ఓకే, వాటర్ లవింగ్ అని ద మీనింగ్. సో దెన్ హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్, ఈ టైల్స్ ఏంటి? ఇవి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఓకే, ఇవేమో గ్లిజరాల్. హెడ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ యాక్చువల్లీ. సో టైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఇవన్నీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కాబట్టి నీటికి వ్యతిరేకత చూపుతాయి. అందుకే ఈ సైటోప్లాజంలో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి హెడ్ రీజియన్స్ అన్ని టువర్డ్స్ సైటోప్లాజమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టైల్ రీజియన్స్ ఏమో సో వాటర్ దూరంగా ఉండడానికి ట్రై చేయడం వల్ల సో ఈ టైల్స్ అన్ని ఒకదానితో ఒకటి ఆపోజిట్ గా ఉండి ఒక హైడ్రోఫోబిక్ యూనో స్పేస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాదాపు ప్రతి మోడల్లో కూడా సో ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. దాన్ని స్పెషల్ గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇవి చేంజ్ అవుతుంటాయి, వీటి యొక్క పొజిషన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. Anyway, yeah, so their hydrophilic polar head groups orient outward and their hydrophobic non-polar tails orient inward and opposite to each other. ఆ రెండు వరుసలో ఉన్న ప్రతి ఫాస్ఫోలిపిడ్ కు ఆపోజిట్ గా ఇంకొక ఫాస్ఫోలిపిడ్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్స్ ఆర్ లింక్డ్ టు దీస్ హెడ్ గ్రూప్స్ బై హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఈ ప్రోటీన్ అనేది ఈ హెడ్ గ్రూప్స్ కి హైడ్రోజన్ బాండ్ తో అతుకబడి ఉంటుంది. Such membrane contains 7 angstrom sized pores. సో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి అక్కడక్కడ. సో దాని డయామీటర్ 7 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్ వాస్ స్లైట్లీ యాక్సెప్టెడ్ ట్రూలీ ఆల్మోస్ట్. మనం ఫస్ట్ టైం చూస్తే ఇదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, ఇది పెరిఫెరల్ గా చూస్తే. ఎనీథింగ్. సో దెన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ట్రైలామినార్ మోడల్ ఆర్ యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్ ఆర్ గ్రేటర్ మెంబ్రేన్ మోడల్. ఈ నేమ్స్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి, ఇది గుర్తుంచుకోండి. సో ట్రైలామినార్ మోడల్, యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్ ఆర్ గ్రేటర్ మెంబ్రేన్ మోడల్. సో హూ ప్రపోజ్డ్ దిస్? J.D. Robertson or Robertson proposed. He used electron microscope to study the cell membrane structure. He noticed 3 layers in the membrane. He noticed 3 layers in the membrane. సో మెంబ్రేన్ లో అతను 3 లేయర్స్ ని గమనించాడు. అందుకే దీన్ని ట్రైలామినర్ మోడల్ అని పిలవడం జరిగింది. అండ్ థిక్నెస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 75 to 100 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. అన్ని సెల్ మెంబ్రేన్స్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 75 to 100 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అనేది ఉంది. అందుకే ఈ మెంబ్రేన్స్ అన్నిటినీ ఒకేలాగా ఉంటాయి కాబట్టి యూనిట్ మెంబ్రేన్ అనే పదాన్ని అతను వాడాడు. కాబట్టి this is applicable to he applied this structure to all the cell membranes. Okay, so that's why he named that membrane structure as unit membrane. Out of 3 layers, 2 layers, one is outward, another one is inward side, are electron dense layers. ఓకే, 2 లేయర్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్ డెన్స్ గా ఉన్నటువంటి లేయర్స్, సింప్లీ పోలార్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. ఓకే, అండ్ ద మిడిల్ ట్రాన్స్పరెంట్ పార్ట్ ఈజ్ నాన్ పోలార్ టెయిల్ పార్ట్ ఏరియా, ఇందాక మనం చూసింది. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్సో స్టేటెడ్ దట్ 2 lipid layers are in middle. Proteins surround the lipid layers both sides. Same ఇక్కడ
ఈ లిపిడ్ బైలేయర్ శాండ్విచ్ మోడల్ కి దీనికి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు. ఈ అడిషనల్లీ యాడెడ్ సమ్ పాయింట్స్. సో ఇదేమో ఎలక్ట్రాన్ డెన్స్ ఏరియా అన్నాడు. ఈ ఏరియా మొత్తం ఏమో ఎలక్ట్రాన్ లెస్ డెన్స్ ఏరియా అని పిలవడం జరిగింది. సో అవుటర్ ప్రోటీన్ లేయర్ ఉంటుంది, ఇన్నర్ సైడ్ కూడా ప్రోటీన్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏంటి అంటే he measured the thickness of membrane is as 75 angstroms. కొన్నిసార్లు రేర్ కేసెస్ లో 100 ఉంటుంది, కానీ దాదాపు అన్ని మెంబ్రెయిన్ల యొక్క థిక్నెస్ 75 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ అని ఫిక్స్ చేశారు. అందులో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఏరియా, ఈచ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ రెండు ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఏరియా కలిపితే 35 ఆంగ్స్ట్రామ్, అండ్ ఈచ్ ప్రోటీన్ ఏరియా 10 + 10 20. సో ఎనీవే దట్ ఈక్వల్ టు 35 + 35 each protein. Yeah, so each protein layer thickness is 20. So 35 + 40, 75 angstroms. సో ఇంకా ఏం అడిషనల్ గా శాండ్విచ్ మోడల్ కి అడిషనల్ గా ఇంకేం చెప్పాడు అంటే సమ్ మెంబ్రెయిన్స్ కంటైన్ మ్యూకోపాలిసాకరైడ్స్ ఆర్ అలిగోసాకరైడ్స్ ఆన్ దెమ్ టు అవుట్వర్డ్. వెలుపల వైపు అంటే ఈ ఏరియాలో కొన్ని అడిషనల్ ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అని అతను తెలియజేశాడు. అది ఎటువైపు ఉంటాయి? కేవలం అవుట్ సైడ్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఇటువైపు ఉండవు. దిస్ ఈజ్ అడిషనల్ పాయింట్ హీ యాడెడ్. సో కాబట్టి ఇటువైపు ఉన్న ఈ లిపిడ్ లేయర్ గ్రేటర్ దెన్ దిస్ వన్, కాబట్టి దీన్ని గ్రేటర్ మెంబ్రెయిన్ మోడల్ అని పేరు వచ్చింది. సో ఒకవైపు ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, ఆ వైపును గ్రేటర్ ఏరియా అని పిలవడం వల్ల ఈ మోడల్ కి గ్రేటర్ మెంబ్రెయిన్ మోడల్ అని పేరు వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ది ఒరిజినల్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్. సో it was almost accepted. And then, yeah, so what is this? This is the phospholipid bilayer, phospholipid structure. Here, మనం మామూలుగా చూస్తే ఫాస్ఫోలిపిడ్ ఇలా ఉంటుంది. ఒక హైడ్రోఫిలిక్ పోలార్ హెడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, హైడ్రోఫోబిక్ నాన్ పోలార్ టెయిల్స్ రెండు ఉంటాయి. సో ఈ మూడింటిని కలిపి మనం ఒక ఫాస్ఫోలిపిడ్ అణువుగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో హెడ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? గ్లిజరాల్ ఉంటుంది, ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. టెయిల్ లో ఏముంటుంది అంటే సాచురేటెడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండొచ్చు, లేదా రెండు అన్సాచురేటెడ్ ఉండొచ్చు. ఎనీవే ఇవి రెండు ఏంటి? ఇవి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది CH2O, C డబుల్ బాండ్ O. ఓకే, సో ఇది CH2O, CHO అండ్ CH2O. ఇదేంటిది? ఇది గ్లిజరాల్. CH2OH, CH2OH, CH2OH కి సో ఒక ఫాస్ఫేట్ అనేది యాడ్ చేయబడుతుంది, అండ్ ఇది ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్, ఇది ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ యాడ్ చేయబడింది. ఇది ఒక క్లియర్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ which contains a polar head group which is hydrophilic, the non-polar one pair of tails which are hydrophobic. So anyway, that is about Robertson model of cell membrane structure. And the third one is micellar model. It was proposed by Hillier and Hoffman in 1953. According to this, plasma membrane is made of many globular subunits called micelles లేదా మిసెల్లేస్. మిసెల్స్ అంటారు కొంతమంది, మిసెల్లేస్ అంటారు. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎనీవే, సో అకార్డింగ్ టు దిస్ the plasma membrane is covered both sides with proteins. సో ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మిసెల్, ఈ సర్క్యులర్ గా కనిపించే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మిసెల్. ఈ మిసెల్ కి పైన మరియు కింద ప్రోటీన్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది.
ఏంటిది ఇది అని అంటే ఒక పాస్పోలిపిడ్, ఒక పాస్పోలిపిడ్, ఒక పాస్పోలిపిడ్, ఒక పాస్పోలిపిడ్. ఇది ఫ్లవర్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఇచ్చింది కానీ ఇక చూస్తే ఒక హెడ్ రెండు టైల్స్, ఒక హెడ్ రెండు టైల్స్, ఒక హెడ్ రెండు టైల్స్. అంటే ఇక్కడ రెండు పాస్పోలిపిడ్స్ కాకుండా ఒకటే పాస్పోలిపిడ్, వాటి టైల్స్ అన్ని వాటర్ దూరంగా లోపల వైపు ముడుచుకొని హెడ్స్ అన్ని వెలుపల వైపు ఉండడం వల్ల ఒక గుండ్రని నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. దాన్నే మిసెల్లి అని అంటాం. ఇలాంటి మిసెల్లీస్ అన్ని వరుసగా ఒకదాని పక్కన ఒకటి అరేంజ్ చేయబడడం వల్ల ఓకే. సో వాటి పైన ఒక ప్రోటీన్ లేయర్, కింద ఒక ప్రోటీన్ లేయర్ అరేంజ్ చేయబడి ఉండడం వల్ల సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏర్పడుతుందని హిలియర్ అండ్ హాఫ్మన్ అనే వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది. బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్ట్. సో ద ఫేమస్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్, సో it was proposed by Singer and S.J. Singer and G.L. Nicholson in 1972. 72లో ప్రపోజ్ చేయబడి యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ థియరీ ఈజ్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లిపిడ్ గ్లాబ్యులార్ ప్రోటీన్ మొజాయిక్ మోడల్, LGPM అని షార్ట్ అక్రోనిమ్ దానికి. సో లిపిడ్ globular protein mosaic model. So what are the points of fluid mosaic model? So all membranes are semi-solid, semi-liquid in nature and are made up of lipids, proteins arranged in a mosaic manner. Mosaic manner ante enti ante this is mosaic manner. So this is mosaic manner. సో దిస్ ఈజ్ మొజాయిక్ మ్యానర్. అంటే ఏంటి అంటే లిపిడ్స్ అనేటువంటివి ఒక చెరువు లాగా, ఒక సముద్రం లాగా ఉంటే మధ్యలో అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఐస్ బర్స్ లాగా ఉంటాయి. సో ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి కంటిన్యూస్ గా అతుక్కొని ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కొని ఉండవు. సో అవి ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో అక్కడక్కడ అవి అమర్చబడి ఉంటాయి. దాన్నే మొజాయిక్ manner అని అంటారు. ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 layers యాజ్ యూజువల్ గా. ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ మాత్రం మన శాండ్విచ్ మోడల్, గ్రేటర్ మెంబ్రేన్ మోడల్ లానే ఉంటాయి. దే పోలార్ అండ్ హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్స్ ఓరియంటెడ్ అవుట్వర్డ్ అండ్ దే నాన్ పోలార్ హైడ్రోఫోబిక్ టైల్ పార్ట్ ఓరియంట్ ఇన్వర్డ్ అండ్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. సో దిస్ ఇస్ ది ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఫాస్ఫోలిపిడ్. ఇది హెడ్ గ్రూప్ విచ్ ఇస్ హైడ్రోఫిలిక్ అండ్ నా పోలార్ హెడ్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఇస్ one unsaturated or saturated fatty acid chains. Okay, so this is a single phospholipid molecule. అలాంటి సో కొన్ని మిలియన్స్ ఒక లైను, వాటికి ఆపోజిట్ గా ఇంకొక లైన్. ఓకే, సో అట్లా ఒక వరుసలనే కాదు చాలా వరుసలో ఇట్లా అమర్చబడి, అంటే ఇది ఇమాజిన్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ విత్ ఏ what we call the ఆరెంజ్ యొక్క పీల్, దాని తోలు ఏదైతే ఉంటుందో దాని తోలుతో మీరు ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఆరెంజ్ యొక్క మనం దాన్ని అడ్డంగా కట్ చేస్తే ఇగో ఈ పార్ట్ మాత్రమే కనబడుతుంది. బట్ పైనుంచి చూస్తే ఇగో ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో లైక్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ది యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎనీవే. సో ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 types. రెండు రకాలుగా అవి అమర్చబడి ఉంటాయి. సమ్ ఆర్ ఫ్లోటెడ్ ఇన్ ద సీ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ లైక్ ఐస్బర్గ్స్ కాల్డ్ ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్. కొన్ని ఏమో ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో దిగబడి ఉంటాయి. ఓకే, వాటిని ఇంట్రిన్సిక్ ప్రోటీన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మూవ్డ్ విత్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫాస్ఫోలిపిడ్ కొద్దిసేపటికి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్నది కొద్దిసేపటికి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, లేదా ఇక్కడ ఉన్నది ఇటువైపు వస్తుంది. అంటే యాజ్ పర్ ది సెల్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, సెల్ ఫోర్సెస్, డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ వల్ల కావచ్చు, ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటివి ఒక దగ్గర ఉండవు. అవి ఇట్లా ఇట్లా ఊగుతూ ఓకే, సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి అవి మూవ్ అవుతుంటాయి. అందుకే ఇది సెమీ సాలిడ్, సెమీ లిక్విడ్ స్ట్రక్చర్ అన్నాం.
అండ్ ఓషన్ లైక్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అని అన్నాం. ఓకే, సో వీటితో పాటు ఈ ప్రోటీన్ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ మూవ్ విత్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సమ్ ప్రోటీన్స్ ప్రెసెంట్ పెరిఫెరల్లీ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోటీన్స్. కొన్ని ప్రోటీన్లు ఇది ఒక ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో కొంచెం అవతల వైపు ఉంటాయి, పూర్తిగా దిగబడిచ్చి ఈ లోపల దాకా దిగబడ్డట్టుగా కాకుండా జస్ట్ ఎడ్జ్ మీద పైనే పెరిఫెరల్ గా ఉంటాయి. వాటిని ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోటీన్స్ అని పిలుస్తాం. సో Capaldi was the scientist who isolated extensive proteins in 1974. He proved it, what fluid mosaic model told according to Singer and Nicholson. Anyway, so membranes with less proteins or without enzymatic activity contain peripheral proteins that look like unit membrane. Robertson ఏదైతే గ్రేటర్ మెంబ్రేన్ అని అన్నాడో అతను చూసిన సెల్ ఏంటి అంటే వితౌట్ ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ, అంటే ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ లేని సెల్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుందో, సెల్ వాల్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో వాటి మీద ఉండే ప్రోటీన్లు అన్ని మోస్ట్లీ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అయి ఉంటాయి. సో రాబర్ట్సన్ చూసినటువంటి లేదా అంతకుముందు ఉన్న సైంటిస్ట్ చూసినటువంటి అన్ని కూడా ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ లేని సెల్స్ అయి ఉంటాయి. అందుకే వాళ్ళకి పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ మాత్రమే కనబడుతుంది. ఇంటెన్సివ్ ప్రోటీన్ ఉన్న సెల్స్ వాళ్ళు చూడలేదు. ఓకే, సో మైలిన్ మెంబ్రేన్ ఆఫ్ న్యూరాన్, ఆర్బిసి మెంబ్రేన్, దానికి ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో వాటిలో ఉండేటి ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ proteins which are extrinsic proteins. యాంటీజెన్ ఏ కావచ్చు, యాంటీజెన్ బి కావచ్చు, లేదా రెండు కావచ్చు. అవి బ్లడ్ గ్రూప్ ప్రోటీన్స్. దే ఆర్ పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్, యాంటీజెన్ బ్లడ్ గ్రూప్ యాంటీజెన్స్ అని. ఇఫ్ మోర్ మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ విత్ ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ దట్ లుక్ లైక్ శాండ్విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు శాండ్విచ్ అని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే యాక్చువల్గా పైన పక్కన ప్రోటీన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడనే ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, ఒక లైన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. కాబట్టి అది పైన వరుస ఉన్నాయన్నీ ఏమంటాము ప్రోటీన్లు. సో అవి కింది దాకా విస్తరిస్తాయి కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఉంది, సో కలర్ ఉంది, సో ఇక్కడ ఉంది ప్రోటీన్, ఇక్కడ ఉంది ప్రోటీన్, ఇక్కడ ఉంది ప్రోటీన్ అని వాళ్ళకు అనిపించింది. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉంది అనిపించింది, ఇక్కడ ఉంది అనిపించింది, ఇక్కడ ఉంది అనిపించింది. కాబట్టి వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం అటు ప్రోటీన్ ఉంది, ఇటు ప్రోటీన్ ఉంది. సో శాండ్విచ్ లాగానే ఉంది కదా, మధ్యలో ఉన్నాయి ఏంటి మన లిపిడ్స్ కదా అని. యాక్చువల్గా అవి ఏంటి అంటే అవి ఇట్లు ఉంటాయి అన్నమాట, ఇంట్రెన్సిక్ ప్రోటీన్స్. పై వైపు నుంచి మధ్యలో నుంచి ఇట్లా ఉంటుంది దీనిలాగా. సో ఇక్కడ దాకా విస్తరిస్తాయి. వాళ్ళు అది అబ్జర్వ్ చేయలేదు, ఓన్లీ లిపిడ్స్ ని పైన కనబడ్డ ప్రోటీన్స్ నే అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే శాండ్విచ్ లాగా అనిపించడంలో తప్పు లేదు. బట్ సో టు బి ఇన్ డెప్త్, సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. So mitochondrial inner membrane proteins, they contain many proteins and enzymatic activity proteins. సో మన మామూలు చూస్తే అదొక శాండ్విచ్ మోడల్ మెంబ్రేన్ లాగానే అనిపిస్తుంది. సో these are the models that explains the structure of the plasma membrane. So let's continue tomorrow. ఒక 2 days లో I'll